I'm Soumya Murthy. Today we'll be discussing one of the topics of public economics. Today's topic is fiscal functions of the state. What do we mean by fiscal functions of the state? This is actually an adjustment of the distribution of income and the wealth to assure to what society considers a fair or just state of distribution. Actually, fiscal policy is a very important tool for controlling and managing the economy because of its ability to affect the total output produced. Usually, it is controlled through aggregate demand and the adjustment of distribution of income and wealth so as to assure there is a fair or a just distribution of income and wealth by the government. So usually we try to reduce the gap between the rich and the poor, or to substantiate the degree of inequality, we try to reduce this. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಈ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ತಾರತಮ್ಯ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸರಕುಗಳು ಸಮವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಅದರ ಅಲೋಕೇಶನ್ನು, ಅದರ ಹೇಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು, ಇರೋವಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೊಂದು ಮೂರನೇದು ನಾವು ನೋಡೋವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ತರ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ 4 ಮೇಜರ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. As I said, the first important function here is about the allocation. So, the provision for social goods is something which has to be chosen by the government. When we have the total resources, this resources is both the private as well as the social goods and the public goods. So, usually it is necessary for the budget allocation to be made properly. So it becomes the important prerogative of the government to choose what kind of resources need to be utilized and what kind of goods to be produced. So whether the investment that is made is for social good or a private good or a public good. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಿದೆ, ಈ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಡ್ಜೆಟಲ್ಲಿ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ ಯಾವ ಸರಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗೂಡಾಗಿರುತ್ತಾ, ಖಾಸಗಿ ಸರಕಾಗಿರುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೂಡಾಗಿರುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಳಸುವಂಥ ಒಂದು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಗೂಡಾಗಿರುತ್ತಾ. ಹಾಗೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. So when it comes to distribution, the distribution of income and wealth has to be equated equally by the government, though it is not so in an economy. So there needs to be a fair or a just way of distribution. So the amount that the government collects in the form of tax plays a very, very important role during the process of its tax collection and distribution. So when the amount collected, it should be collected from a person who has more income and wealth than from a poor person and need to be distributed to the needy or the poor. So somewhere we find that this striking a balance is very, very important. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ಕಾರ ತಾನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಸುಂಕ ಏನಿದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಅದು ಹೊರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಬಡವರಿಂದ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೋ, ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತೋ, ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್, ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬೌಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ inflation and the unemployment or the poverty, the other kinds of problems that the economy is facing. So somewhere down the lane, the effective fiscal policy is very, very important.
that should be able to contain unemployment. Government should be able to willingly invest so that people get, or more jobs are created, people get employment, they are able to get some income. So and on the way there should also be a process wherein you try to contain the rise in prices or inflation. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದಾಗ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದೇ ಥರನೇ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯೂ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕಾನಮಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸರಿ ಹೋಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಏರುಪೇರುಗಳು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕಾನಮಿ which leads to fluctuations. So this need to be controlled or monitored. So somewhere down the lane it becomes important to control inflation. We need to look into this aspect of controlling the rise in prices. So this becomes a major issue with the government. One of the fiscal functions is about stabilization of the economy. So this is the major role that we see, that the fiscal function includes allocation, distribution, economic growth and stabilization. Moving on to the next concept, we find the importance of the fiscal functions of the state. So here the government needs to choose between a private good and a social good. Usually when we mix it up and give it to the public, they usually choose the social good. So the important role here is to reduce the inequalities of income and wealth in the economy. ಸೊ ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಡವರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮೇಯ್ನ್ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೋಷಲ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಥವಾ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಬಳಸೋವಂಥದ್ದು ಸೋಷಲ್ ಗೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಸೋಷಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ, ರಿಚ್ ಮತ್ತು ಪುವರ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಅಂತರ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಸೆಷನ್ನಿನ ಸಮ್ಮಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಫಿಸ್ಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಹಾಗೆ ಅದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾವು ಹೇಗೆ ಈ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಸೆಷನ್ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ PPT ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಈ ಸೆಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತ